Доброго дня, Україна! Доброго дня, світ! Я не просто говорю, що світ, тому що інформаційним приводом нашої сьогоднішньої зустрічі став Всесвітній фестиваль поезії, що проходив на Балканах, Дні Наїма. Good afternoon, Ukraine, and good afternoon, the world. It is not by chance that I'm saying it, because today we're going to speak about World Poetry Festival, Dні Наїма, that finished just recently in the Balkans. 40 учасників із різних країн світу – США, Канада, Мексика, Франція, Данія, Голландія, Німеччина, Італія, Бельгія, Польща, Туреччина, Болгарія, Пенсильванія, Албанія, Косово брали участь у цьому, я б сказала, феєричному дійстві. We had 40 participants from 18 countries, including the US, France, Germany, Turkey, Bulgaria, Albania, Kosovo, and many others. They participated in this really remarkable event. На фестивалі за 17 років його, будемо так говорити, перебування в світовому поетичному контексті побували чимало відомих світових імен, номінантів на Нобелівську премію. Тобто тут можна говорити і про Десмонд Ігана з Ірландії, про Манліо Аргєта з Сальвадора, Кейх Чіріша. І далі можна цей список продовжувати і продовжувати. Власне, структура проведення цього поважного заходу, вона передбачала і зустрічі, і читання, і видання антологій, і популяризацію, і пізнання поезії і традицій різних країн світу. The festival during the 17 years of its existence has seen many poets who then later on won a lot of very important prizes, even Nobel Prize. We can remember many names actually. But the event itself, it wasn't just about discussing poetry. It was about meetings, poetry readings, and finding out more about the cultures of so many participants from so many countries. Власне, від традиційних читань, презентацій, екскурсій, спілкування, фестиваль переріс у велику і таку масштабну подію. So starting from poetry readings, excursions and discussions, the festival had transformed into a real big and powerful event. Сюди приїздять поети із різних куточків планети. We have poets from every corner of the world coming to this festival. І вони почуваються, власне, комфортно і затишно. And they feel really comfortable and cozy there. А головне, вони мають як творчий, так енергетичний і комунікативний обмін. And they have not only creative exchange, but also cultural and energy one. І тому 4 дні фестивалю сприймаються неймовірною феєрією. That is why 4 days of the festival are gone in a real blink. Куди, власне, і хочеться повертатися. Чому я про це говорю? Тому що цього року мені випала честь взяти участь в цьому фестивалі. And this is a place that you want to come back to, because this year I had the honor to participate in this festival. І хочу сказати, що, можливо, це буде нескромно, але говоритиму я на сьогоднішній програмі як загальні, так і свої враження від фестивалю. And maybe I'm not really modest, but today I'm going to speak not only about general opinions, but also about my personal opinions of this festival. Але я думаю, найосновніше, що ми винесемо із сьогоднішньої розмови, із сьогоднішньої програми, це знайомство із директором фестивалю Шейпом Емерлаху, це знайомство із лауреатами фестивалю і, власне, переможцями, кому дісталася головна нагорода. But I believe that the main thing that we are going to have today, the reason why we all gathered here, is meeting festival director Sheib Emerlahu, as well as meeting the festival's winners, those who managed to get the first prize. Власне, хочеться сказати, що враження від світової поезії неоднозначне. Вона розсипана як мозаїка.
I must say that the impressions from this global poetry are not homogeneous. It is more resemble of a mosaic. Тут були як і римовані тексти, так і прозопоезія, так і ритмізовані уривки, були і верлібри, були і білі вірші. There were rhymed poetries as well as prose poetry and rhythmic excerpts, verlibr and the so-called rhythmic poetry. Власне, тематика поезії, вона дуже різногранна, тобто як метафізична, філософська, скажімо, патріотична, любовна, а також еротична. The subjects of the poems were really various, starting from patriotic and historic and philosophical verses to very personal, intimate lyrics and even erotic lyrics. І от уявіть собі, зрештою, поети на фестивалі були представлені різних вікових категорій. And the poets at the festival were from real, very different age groups. Це як і поважні поети, які вже є, власне, класиками світової літератури, так і молодь до 35 років. They are both respected poets who are already of certain age and also young poets who are under 35. І, власне, я б хотіла сказати, що дуже приємно, що молода поезія, вона наскільки прогресивна і наскільки привертає до себе увагу. І ще більше приємно, що директор фестивалю, він намагається, якомога більше запросити молоді. And it's very pleasant that we see so many young people writing really powerful verses, and it's actually pleasant to see that the festival director tries to invite as many young people as possible. Звичайно, як ви розумієте, говорити про себе просто нестерпно жахливо, тому я не буду цього робити. Я вважаю, за поета говорять його вірші. І тому я б хотіла зараз, щоб в нашій програмі прозвучала, власне, поезія от лауреата Енджедема Франгвея із Пуерто-Ріко, і щоб ви відчули, наскільки потужним є його слово, наскільки воно не заангажоване, наскільки воно ритмічне, наскільки воно викличне. І я думаю, що Україні теж полюбиться цей автор, і він буде в нас обов'язково популярний. And actually, I feel really terrible talking about myself, so I'm not going to do it. And I believe that there are poems, only poems speak for the poet. So right now, I would like to hear several poems from Enjudem, who is this year's prize winner from Puerto Rico. And I believe that you'll also love his poems as much as I love them myself, because they're full of energy, because they're really powerful. And I think that this poet has all chances to become popular here in Ukraine. Оскільки сьогодні Енджедем із-за певних особистісних і технічних причин не зміг бути в скайпі, то я думаю, що глядачам буде цікаво подивитися його в записі. As Enjudem wasn't able to come on Skype today due to some personal and technical reasons, I believe that our audience would still appreciate his video. You ready for the next one? We say, oh yeah? Oh yeah! Stand up and erhfkfqa coming to the stage! Everybody be back for the poet, please! I'm under the impression that you think I'm nobody, that I'm beneath you. I speak with my eyes and touch with my mouth. Sí, así mismo. Hablo con mis ojos y toco con mi boca. My words travel through you and touch you in the most important spots, your mind and your heart. I bring blank pages to life with rhymes, passages in mind tunnels every time I grab a mic. I'm a lover, a rapist, a killer, a racist, an actor, a junkie. I'm gay, I'm straight, I'm white, I'm black, I'm gray, I'm day and night. Woo! I can bring tears to your eyes and make the dead come back to life, give goosebumps and hives. I can give feelings to things that don't even have nerves. I can give you what you want and what you don't deserve. I'm the one lying, the one dying, the one surviving. I'm the one crying.
just crying to be heard. I captivate you with no beats or hooks, just my words. I bring revolutions, solutions, and evolutions. I create resolutions, and I can make you feel alive. I chisel little by little and break down those walls that separate our minds. I inspire the ones to compose, construct, and design. Create from raw material, a mental act, and verbally customize lyrical compositions. I'm the reason for verbal abuse, the grim reaper of lyrical misuse. I'm your mental muse who choose to put your mind on cruise with melodic views to knock those words loose. Simply put, I'm a verse, an idea, an artist with a twist. I'm Shakespeare, Allen Ginsberg, and Daniel Hicks, Patricia and Mark Smith. I'm Miguel Piñero, Pedro Pietri, and Miguel Algarin. I'm Mudo and Tupac Shakur and Justin Chin. I'm Che Guevara, Jim Morrison, and Nicky Giovanni. I am Jose Marti, Lolita Lebron, and Umar bin Hassan. I am Bob Dylan and Mumia Abu-Jamal. I'm under the impression that you think I'm nobody, but I want you to admit that what I just spit, I spit to get you to quit thinking that I am nothing yet. I am what I am and say what I say fit, cause I am a poet. Наступно я б хотіла представити дуже розкуту, дуже таку сучасну жінку, поетку Христину Ленковську з Польщі. Вона мене вразила одразу після виходу на сцену. The next poet that I would like to introduce is Krystyna Lenkowska from Poland, who impressed me the minute she got to the stage. Ciało mojego ojca staje się miękkim, nowonarodzonym szczeniakiem. Wiotczeje, ale jego oczy wilczeją. Zstępują w czarne oczodoły i wnikają do wnętrza głowy, do jej tajemniczego przeznaczenia. Może wracają do źródła? Do siebie sprzed milionów lat, kiedy ogień był ich największym wrogiem, a zew głodu, czyli krwi, jedynym sprzymierzeńcem. Tam urządzają sobie polowanie na ofiarę, wiele ofiar, na całe stada dzikich istnień bezbronnych jak one same. Krążą po swoich polach marsowych do upadłego, istna jadka. Piekielnie zmęczone, nieruchomieją, zamykają powieki i szepczą wargami swój rachunek sumienia. Krwawy żel po prawej, padlina po lewej. Na środku moje dwie ręce. Za dużo ich, za mało. Ich słabe ciało kładzie się po kątach, zaroślach, jak dogorywający pies. Instynkt mówi, że święty spokój jest nadzieją, ostateczną instancją. Tylko gdzie jest ten łów nadziei? Mój ojciec jest chory na wilcze oczy. Nigdy nie słyszałam o wilku chorym bardziej ніж śmiertelnie. Власне, поезія пані Христини, вона надзвичайно жіночна, і водночас вона в дечому навіть феміністична. I must say that her poetry is both feminine and feministic. It is very open and very honest. Як зізнався директор фестивалю Шейб Емерлаху, що засідання журі відбувається ще за кілька тижнів до початку фестивалю. І вони перечитують, зокрема, ті твори, які їм надійшли з різних куточків світу. The festival director Sheiba Merlahu told us that actually they make their decision several weeks before the festival, when they read the poems that have arrived to the festival from all corners of the world. Оцінюється виключно чиста поезія, тобто текст, який друкований, який перед тобою, який розсипаний літерами, який поділений на строфи, і виключно журі працюють тільки з текстами. And I'm happy to say that the jury evaluates pure text. The text which is printed out, you just see letters and verses, and it is only the text that the jury works with. Тому, звичайно, величезна приємність і вдячність всім членам журі і директору фестивалю за те, що Україна отримала цього року найвищу нагороду. Я думаю, що поезія – це завжди велика відповідальність. І велика відповідальність не тільки перед собою, а й, зокрема, перед Україною.
Тому що я знала, коли я їхала на цей фестиваль, що за мене вболівають, і мені це було приємно. And I'm happy to say that this year that the Ukraine received the first prize is something very important, because poetry is a great responsibility, and it is responsibility not only before yourself, but also before your country. Because I knew when I was going to the festival that many people were waiting for me and were expecting my best results. За результатами фестивалю ми маємо антологію вже албанською мовою, яку переклала поліглотка і чудова поетка Сілке Лірія Блюмбаш. After the festival, we already have an anthology of the winners translated into Albanian, which was translated by a real polyglot Silkeria Blumbash. І хочу ще велику вдячність висловити своїй подрузі Анні Іванченко, яка, власне, сьогодні і є в ролі перекладача, хоча вона надзвичайно творча особистість. Вона, скажімо, сама пише, вона танцює, вона надзвичайно різногранна жінка. І вона теж взяла на себе величезну відповідальність сьогодні бути в цій програмі і перекладати. І не тільки в програмі, зокрема, це авторкиня, яка переклала і мої тексти англійською мовою, що потрапили на цей фестиваль. And I guess that it is time right now to introduce myself as being today's interpreter. And Alessia is my great friend of many years. And I do work as interpreter and translator. And besides that, I also translated Lesia's poems that actually were made to this festival. Минулого року вперше потрапила на Всесвітній фестиваль поезії Анна Багряна, яка зараз мешкає на Балканах. І, власне, вона там теж взяла одну із найвищих нагород. І тому завдяки їй Україна тепер знає про цей фестиваль. So maybe in 2 or 3 minutes I'm also going to read one of poems by Lesia in English, but I also have to say that last year the poet who represented Ukraine at this festival was Anna Bagryana. Now she also lives in the Balkans and she works to popularize Ukrainian poetry beyond the borders of our country. А ще надзвичайно приємно, що наша українська поезія, вона все ж таки цінується. And I'm happy to say that Ukrainian poetry is really valued. Мені би цікаво, звичайно, було, якби ще одна цьогорічна лауреатка Лючія Віла-Гарсія вийшла на зв'язок, але я ніяк не змогла з нею зв'язатися, тому я думаю, що її тексти можна буде прочитати в інтернеті і познайомитися з цією дивовижною поезією. Too bad that another prize winner of this year, Lucia Villa-Garcia, wasn't able to communicate with us today, but you can still Google her and read her poems, which are really worth your attention. El mar lame su huella. En el misterio, el hombre hurga los huecos, hunde su barca, ha perdido la rosa de los vientos. Porque la búsqueda, el violento desarraigo, la ruina en la playa, solo un niño camina llenando la vida. El mar lame su huella. Abuelo caracol, vigilo la oscuridad buscando luz sin brillo. Mi abuelo caracol hurgaba en su propio laberinto. Que se acuerden de mí, llevando un caracol, no en el vuelo de una flecha. В нашому житті не буває випадковостей. І взагалі сьогоднішня передача – це суцільний імпровіз. And I must say that there are no accidents in our life and everything happens for a reason, even though the today's TV program that we're recording for you is a total improvisation. Це прекрасно, коли є імпровіз, коли є енергетика, коли є якісь надзвичайні емоції, тоді хочеться жити зрештою. And it's great when you have energy and you have emotions because that means that you want to live and to keep on living. От таке в мене було враження після того, як я взяла участь в цьому фестивалі. And that was probably my main impression after participating in this festival. Мені хотілося залюбити весь світ.
I just wanted to love the whole world. Мені надзвичайно цікаво, якось на українському телебаченні англійською мовою будуть звучати мої тексти із уст самої неперевершеної перекладачки Анни Іванченко. So right now I'm going to read the English translation of Lesa's poem, and it is the first time that it is going to sound on Ukrainian television. Troll of the body. But you wanted that. Trolling and rolling, my head is a crack. You want me? Spiraling up and up, attacking from everywhere, I cannot breathe. Bards in ribs, rib on music, retro on pillow, buckling eyes, I cannot sleep. Back in my sleep with matches, matchy floor with you as cover at a 90-degree angle. Hail all meetings. In loin your subconscious consciousness bleeds in snake knots at a knuckle tsunami, me. Indifference and despair being cardiocentric, the aorta has grazed the point in the knotted heart. Heart is skeptical and aseptical. Would you just stop? Wrap up in the city hustle, take up some cocaine, swim in a fish tank with the fish already dead. What a prince as bestiary and fish heart as drimba. I'll take Yiddish womb out and insert to circles. Night as a bisector of angles. I'm alone and naked. Hello, пане Шаїпе, ви з нами, вас вітає українське телебачення. Hello, Shaib, and Ukrainian television is greeting you now. Hello, Україна. Пан Шаїп – це директор фестивалю, засновник, організатор і взагалі чудова людина. Я думаю, що ви все скажете про нього. Okay, now I'm going to introduce a little bit as a person who is the founder and the director of this great festival. That you received a philological degree in Albanian University in Pristina, and then you participated in numerous poetry competitions such as Colombia, Ireland, Tunisia, Poland, Croatia, Romania, Bulgaria, and Turkey. And after that you have founded both the publishing house and the festival, which is called Dni Naїма, and your poems were translated into numerous languages, including French, English, Hebrew, Spanish, Arabic, Romanian, Polish, Croatian, and Macedonian. So right now we would be happy to hear one of your poems in your native language, Albanian. Please do. Так, я думаю, що це чудово, коли в нашій програмі кожен автор читає текст на своїй оригінальній мові, тобто на своїй рідній мові, яка його відносить, яка його вивершує. Yes, and I believe that it is great that during our program we have every participant reading his or her poems in his or her language, because it is in the language of the original that we find the beauty of the poems. So now we'd like to hear you, please. А тепер я думаю, що для нас велика честь, коли директор фестивалю Шаїп Емерлаху на своїй рідній мові прочитає для України 3, 4, 5, скільки йому на душу ляже поезій. And I believe it will be a great honor for us when this great Albanian poet that we have with us today will read a poem for us. It will be very pleasant for us to hear you. Пане Шаїпе, ми вас просимо. Україна чекає. Ukraine is waiting. Thank you. Meteori lehma. Atë mesnat as disjeje kaloi meteori lehma, hodhim bine bishtin e zjarit të shkurt. Me pëlhur dasme të dhëndrit, erosi na shikoi, e krushtit nuk dukeshin kund. Atë mesnat bishërie e ndezi meteori bukra dhe hëngri rrugën shpejt, aq shpejt.
speeltrat volle natas disje čmendorisht. Nga jo ngarkes liria afshi, pulsoj gjithshkanane çngutje ish. Po syt u humorizuan, një shubëm sikur me saksi skulptori u shkrim violinave të zërit, nuk ishim jeta, kërkonim të binte shi, breshër, bor, meteor, yje, qasje kishim të Perëndia. Asgjë s'kishte që ndalte të pandalurin, iku me atë shpejtësi pafajësie që erdhi, me atë kujtesë që çeli, as bishti s'ju pa, qielli u qa, ra. Pas 2 vitesh vdekjeje, trajektoria e radhës përsëri do të na gjuaj me hukama zjarri, skulptura çmendie aktbishe në mes duarsh të të ngrinë. Thanks so much. Молот Мало? Мало? Просимо ще. Yes, maybe you want to read something a bit more for us. Mollët e Tetovës. Në për koncert të shekujsh, Tetova i krasiste dhe u iste mollët e veta, si kokrype të vjen të përcasësh, te kishe tutje si i grin dhëmbi keq. Fundja hëngrën aq, sa t'ju mpihen dhëmbët. Thanks a lot, Mr. Shaib. And as I have already said, he also had his translations into many languages, including French. So with your permission, I'm now going to read the translation of your first poem that you have read into French. Я хочу сказати, що ось буквально днями у Шаїпа виходить в Парижі книжка. І відповідно, що французькою мовою наша пані Анна озвучить переклади пана Анатаса. And I would also like to add that actually, like in several days, Mr. Shaib has his book published in Paris in French. So that is why this French translation is going to be read by me actually. Le météore l'aima. Par cette nuit frénétique, passa le météore l'aima. Lança sur nous sa queue de feu ardent. En tissu de noces de nouveaux mariés, Eros nous regarda. Et le cortège de la noce, nulle part on ne le voyait. Minuit bestial, le météore bucra alluma et avala vite la route en un clin d'œil. Dans cette frénésie, des âmes parlèrent follement, cette charge de liberté ardente. Vibra tout notre être, quel hâte c'était. Et les yeux devinrent divins. Nous ne fîmes qu'avec précision de sculpteur. En une seule voix de violon s'y fondîmes. Nous étions au 7e ciel, en quête de la pluie, de la grêle, de la neige, des météores, des étoiles. Notre approche vers Dieu allait, rien. Rien ne pouvait retenir celui qui ne s'arrête jamais. Il partit à la même vitesse innocente qu'il arriva, et quant à son souvenir, le feu s'éteignit, le ciel creusa, tomba. Après 2 années mortes, la trajectoire ayant le tour, nous tombera de nouveau, déçus en allaitement enflammé. Des sculptures de folie bestiale, entre nos mains, nous irons plâtrer. Я думаю, що це сюрприз і приємність для пана Шаїпа, що в Україні ще і французький переклад його текстів звучав. А тепер ми ще хочемо послухати ваші вірші. Yes, I believe it was a surprise for you to hear your French translation here in Ukraine today, and maybe you could read also another text for us in your language, in Albanian. Прошу. Dronca jete. Nesër, nëse s'luhet valsi shkëlqimit të syve, në 2 krah të hapet rruga. Shkeljet e kujtesës mbi të kaluarën e kërkuar ushtjejnë vetëm ngushëllim. Gjethi i episodit të udhës ngrihet në gjerdan jete. Këshënjon faji për të ngjitje gjethi në atë model gjerdani, kur unë s'kam gisht
Mettatrazim je formulon jeten, dronca hovish, ashtieta. Дякуємо, Шаїпе. І ще один для наших телеглядачів попросимо знову ж таки з ваших уст албанською мовою. Okay, thanks a lot. And just one more for our audience in Albanian, please. Україна дуже полюбила Албанію, албанську мову і, зокрема, пана Шаїпа Мерлаху. Yes, we get messages that you really like the sound of Albanian language and Albanian poetry, so please make us this honor. Maratona shqiptare. Tiranën më parë se maratonisti Spartan Athinën do ta shkelja atë ditë kur lajmin e rënjes së mesjetës së ngelur do të shpije. Vdekjen maratone do ta sfidoj etje e madhe për të soditur kurorën aq të pritur tek lëshohet pas mbi visin tim. Sa vjen e provokohet në këtë krah maratona shqiptare. Thank you. Дякуємо. І, пане Шаїпе, останній сюрприз від України. Ваші тексти звучать англійською мовою. Yes, and actually just now I have found the English translation of the same poet in the book that I'm holding here. So I will read it now. I will enter in Tirana before than the Spartan marathoner entered in Athens. I will walk on that day when I will bring the news that the Middle Age has fallen. I will challenge the marathon death, the great thirst for contemplating the long-awaited wreath as it comes after upon my land. The Albanian marathon comes and is provoked on this side. З нами був Шаїп Мерлаху, директор і натхненник фестивалю, Всесвітнього фестивалю поезії «Дні Наїма». Я думаю, що це надихне наших українських глядачів і слухачів, і взагалі Україну на якусь масштабність. Будемо сподіватися, що наступного року такий фестиваль проходитиме в Україні. Оскільки, за словами Ліни Костенко, поезія – це завжди неповторність, якийсь незримий дотик до душі. Today we had with us Shaib Emerlahu, who is the director and founder of Ditet and Naimit Festival. We believe that today's meeting inspired us and inspired the Ukrainian people for further creativity, for further poetry, and we really hope that next year the festival is going to take place here in Ukraine. We believe that we have lots of talents to offer and to show to the world. Thank you and see you next time.